Namaste everyone. Welcome to the class. Today we will see what is actually the integration, right? From many classes I have been saying that today in this class we will see what is integration and we will understand integration. But you have been given small information about integration. But even today I will promise that you will understand what is actually the integration. By the end of this class, I think you will come to know why integration is necessary and what is the meaning of integration in physics. And actually you will study the equations, their applications and everything in mathematics. But what is the actual part, how to apply it in your day-to-day life, that we will see now in this class, because we will take a very good example and we will try to understand it. So what is integration now? We have seen one formula of integration. Remember, it is like this. While writing the formula of differentiation, different formulas of differentiation, we have written one formula of integration. Integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. So we have written a formula like this. What is integration of x to the power n? X to the power n is a function. For example, velocity varies with time. If you drop a ball, velocity varies with time. Velocity is a function of time. How does velocity vary? V is equal to v naught plus at. That is for a dropped ball. What about a car? Velocity of a car may vary in any way, because you may accelerate the engine, you may stop the engine, you may increase the velocity, decrease the velocity, you may move with the constant velocity. So alli avaga equation v is equal to v naught plus at agಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It may be a different equation. So velocity is a function of time. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Don't be under the impression that x is a displacement. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ for the time being x is not displacement. X is some variable. ಅದು velocity ಆಗ್ಬೋದು, acceleration ಆಗ್ಬೋದು, position ಆಗ್ಬೋದು. It may be force. It may be force also. So x is a function which varies as x to the power n. And so if you write f of x is equal to anta baritivalla, now f of x is equal to something x square plus 2x plus 1, something like that. So it is a function. And velocity is a function of time, for example. Velocity varies with time. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಟೈಮ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಮೀಕರಣ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2t³ 5t² ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು suppose this is a function, right? So this is the formula. Integration of x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Velocity of a particle is a function of time. Vary v into t allado, velocity is a function of time. Velocity varies as v of t is equal to t cube anta tekolona. Remember t square anta tekolona. Remember you have taken one example. If y is equal to x square anta, we got a parabola, right? It was the equation of a parabola, and this y is equal to x square is a parabola which starts from 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ plus constant ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Plus constant ಇದ್ರೆ parabola will go to some other point in the y axis. ಅಲ್ಲಿಂದ 0ಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ y is equal to x square. When you put x equal to 0, y equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Plus some constant ಇದ್ರೆ y equal to 0 ಆಗಲ್ಲ. So it will go to some place in a y axis. So if you try to write v of t as a function of time, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, what is the variation of t with respect to t square? So if I write velocity at one point and t square at another column, so how velocity varies with time? You know, you can put different values. Already we have done this. Velocity at different time, velocity when velocity is minus 2 say. So sorry, t square and v ಆಗಬೇಕು. Am I right? We have to put t square and v because time is variable and accordingly velocity varies. Velocity is a function of time. V is equal to t square. So when time is minus 2, this is 4. Am I right? When time is minus 1, this is 1. When time is 0, this is 0. And when time is 1, this is 1. When time is 2, this is 4. 3 ಆಗ್ತಿದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತಿತ್ತು. Okay, let it be. Now if you draw a graph of velocity versus time, okay, velocity in the y-axis, time along the x-axis. If you draw a graph like this, so 1 2 3 4 and here 1 2.
time only 1 and 2. Shall we put 1 also, 3 also? If velocity is minus 3, this is 9. It is plus 3, it is 9, right? So 1, 2, 3. Time axis minus 1, minus 2, minus 3. Minus 3, minus 2, minus 1. 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, in the y-axis you need up to 9. 9 varaga beku ivaga velocity. Right? So velocity will be up to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. This is V. Okay, keep on writing the values. When velocity is 0, time is 0, velocity is 0, right? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ v of t is equal to t square plus 3 ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ 0 ಆಗುವಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಟು 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಾ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ minus 2, v is 4. minus 2 ಇರುವಾಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1, 2, 0 ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ವೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ minus 2, v is 4. minus 2ಗೆ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಟಿ ಈಸ್ 1, minus 1. 1 minus 1 ಇರೋವಾಗ 1 ಬರಬೇಕು. 0 0 ಆಯಿತು. Again 1, 1 here. 2, 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 3, 9 ಬರಬೇಕು somewhere here, right? 3, 9 and minus 3 ಕೂಡ 9 ಬರಬೇಕು. minus 3 also 9. So why v doesn't go to negative value? v negative ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So this is a parabola like this. 2-dimensional motion equation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ parabola ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so projectile motion, it is a parabola. So now this is one equation of the graph which shows variation of velocity with time. You know that area under VT graph always gives displacement, right? Area of VT graph gives displacement. It ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ, right? Area of VT graph gives displacement. Sir, here the particle, we have drawn the table only from minus 3 seconds to plus 3 seconds, right? We have described the graph only from minus 3 seconds to 3 seconds. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 6 seconds ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದರದ್ದೇ we have drawn the graph. What about beyond minus 3? minus 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? plus 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? The graph extends like this. There is no limit. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ದ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಫ್? ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಕರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ನೀವು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಕರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಫ್ ವಿಚ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಆವಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ and find out what is the velocity at that moment. Almost constant velocity. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಮ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರ್ವ್. ನಾವು ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರ್ವ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್
with a small velocity change with respect to a small time change. Okay. ಇವಾಗ ಅಂಥ ಏರಿಯಾಸನ್ನು you have to spread it here. You can take this as one more small rectangle. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ rectangles ಇದು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? We will get area of all these rectangles. ಆವಾಗ and when you go on adding this such types of small areas, you will get the full area, right? So dv and dt, go on multiplying with them, you will get the full area of this under this curve. That is what we do. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. All at once half base into height ಮಾಡಿದರೆ you will get the area under the straight line, not a curve. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ಆರ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 0 to 3? ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೋ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎನಿವೇರ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 4 t = 4 16 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸರ್? there is a limit, right? ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ there are two types of finding area. that means ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್, ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. there are two types of integration: definite integration and indefinite integration. Definite integration and indefinite integration. Okay, now if you write an equation for finding the area of this, then it is indefinite equation, indefinite integration. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ 1 seconds to 3 seconds. ಆವಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು shall I rub this because you can remember this table, because it's t square ತಾನೆ. So velocity of a body changes with the time as t square. Equation or the graph is like this. And if you want to find out the area, you can use two types of integrations. One is definite and one is indefinite. If the limits are given, then it is definite integration. ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ 1 second to 3 seconds. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ 1 to 3 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಅಂದರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ ಟು 3 seconds. 3 secondsನವರೆಗೆ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ ಟು ಫುಲ್ 3 seconds. Find out the area under the curve up to 1 second. 1 second ನವರೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. Somewhere here, right? Subtract them. Then you will get the area under the curve 1 to 3 seconds. 1 to 3 seconds ನ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಷ್ಟು. So what you have to do is, you have to find out the area under 3 seconds and area between 0 to 1 seconds, subtract them. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ 0th position, and here is a boy walking like this, right? And he is at a distance of 1 meter from me, right? He walks and reaches up to 6 meters. ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 6 meters ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್? ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು. If you are here, how do you calculate the displacement? Originally he was at 1 meter, now he is at 6 meters. Upper limit minus lower limit ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, right? 6 minus 1, that is 5 meter is the displacement.
upper limit minus lower limit ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So in definite integration you have upper and lower limits. So ಇವತ್ತು ನಾನು integration ನ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ and what are the terminologies that you get ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 3, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1. ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ between 1 second and 3 seconds. What is the distance traveled by the particle in the first 5 seconds? First 5 seconds and 0 to 5. Now, ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಫ್ ವಿ ಆಫ್ ಟಿ is v of t is t square, what is displacement? Displacement, if x is given as some function of t, so for example t square plus 3t plus 6 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ, we know how to differentiate it. dx by dt is written. So you have a formula. dx by dt is d by dt of t square plus 3t plus 6 ಅಂತ ಈಗ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, right? How to write the integration? Now, differentiation of displacement is velocity. ಹೌದು ತಾನೆ? x ಅನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. x equal to t cube ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If x equal to t cube, what is dx by dt? dx by dt is called velocity, right? And that is given by 3t square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. t ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. dx by dt is 3t square. ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ v is equal to 3t square ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to 3t square, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ರಿವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. Differentiation of displacement is velocity. Now we are going to the key point now. Differentiation of displacement is velocity. If you separate displacement for small intervals and compare it with respect to time, you get velocity. How do you get displacement from velocity back? Integration. Adan bariyode hege? You take this equation. Equation ತಗೊಳ್ಳಿ. What is dx is equal to 3t square dt. Am I right? Can I write it like this? ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ? So what is velocity then? Velocity is, what is displacement? Displacement ಬೇಕಾದ್ರೆ this is a small displacement, right? ಈ dx ಅಂತ ಹೇಳೋದು dt ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ dx by dt ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಕೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is 3t square. That is because of this variation. And that is velocity. So velocity is 3t square. So I'll write it here. Velocity is equal to 3t square. Now how to get displacement back? dx by dt is 3t square. What is dx with respect to dt? 3t square into dt, right? Now this gives a very small displacement in a very small interval of time. If you want the full displacement ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಇಡೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ and then you will get the total displacement 3t square dt. This is how do we write it. ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ. And that gives the original displacement. Original displacement ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸನ್ನು ಇವಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, how many such strips can be accommodated within this area? ಅಷ್ಟು n times ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ವಾ? n times ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. If area of all the small strips were same, you could have written n times the area of one strip.
in a room there are so many tiles, right? You remember this example? And find out the area of one tile and multiply it by 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16. 16 into area of the each tile. This gives the total area. Agatte. But illi agalla. Illi you have to go for integration. Sir, integration hege sir add ಮಾಡುತ್ತೆ? How can integration come to know that area of this strip? Now ಕೊಡೋದು one sample matra. We give one sample area somewhere here and ask the integration to integrate it, add it throughout the curve. How can integration come to know that area of this strip is given, then what is the area of this strip? ಈ ಏರಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಸ್ 3t square or t square, whatever it is. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ when the time is 1 second, in between that interval of 1 second, what is the area of that area under the curve? If the time is 2 seconds, what is the area under that curve? When the time is 3 seconds, what is the area under that curve? Integration itself knows. So ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾನೇ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು it will integrate it, it will add it. So if dx is equal to 3t square dt, integrates those small dx and you will get the total area, total displacement, and the total area under the VT graph. Area under the VT graph, that gives the displacement. Ee tara bantadu. Hope you are following, right? So integration of dx is total x baratte, and idan madona. We will write it. How to write this one? Shall I write it here? Now integration of dx is equal to integration of 3t square dt ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, because I took x is equal to t cube. ಇದಲ್ಲ equation. x equal to t cube ಅಂತ ತಗೊಂಡು v is equal to 3t square ಬಂತು ಅವಾಗ. So since it is 3t square, integration of dx is equal to integration of 3t square dt ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ. Now shall I write this integration of dx as integration of x to the power 0 dx? ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತಾ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ x to the power 0 is 1, so no change. x to the power 0 dx 1 dx ಆಯ್ತಲ್ಲ. Now you know the integration formula, x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು? This is 1, right? ಇಂಥ dx 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 ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ x to the power x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1, because x to the power n integration is x to the power n plus 1 by n plus 1. Confusion ಆಗುತ್ತೆ. Differentiation is nx to the power n minus 1. Integration is x to the power n plus 1 by n plus 1. 0 plus 1 by 0 plus 1. Integrate ಆಯ್ತು ಈಗ. Everything we have started adding it is equal to integration of 3t square. Okay, what is integration of 3t square? Integration of 3t square is 3 into 3 is a constant, t square ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? Integration of t square, this is with respect to dt, time ಅದು. t square, t to the power 1 n plus 1 by n plus 1, t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1. So ಏನು ಬಂತಿದು? This is 1, this is 1, x is equal to 3, ಇದೇನು ಬಾಯ್ತು? 3t square by 3, right? 3 t cube, by 3, right? 3 gets cancelled. X equal to t cube ಬಂತ ವಾಪಸ್. You got the displacement back, right? So it's ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, because once from differentiation if you want to switch on to integration ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ we have been accustomed to differentiation. ಬಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಕರ್ವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾನು ಕೊಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Velocity time graph is not a linear one now. If v is equal to 3t square, if v is equal to 3t square ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ. Velocity is 3t square. It is not a variable. It is not a linear variable. It is a curve, and the area under the curve cannot be obtained by simple formulas. You have to integrate that one. So give a sample to the integration. So take one small area, extend it. How to do that? So dx by dt is 3t square. What is dx? 3t square dt. Integrate
dx, that means small displacement throughout. Dx, integration of dx is equal to integration of 3t square. Similarly, you have to integrate the dt also, 3t square dt, and integration of dx is throughout, it becomes x. Adu hege barodu? You can put here 1 dx as x to the power 0 dx. Avaga enayitu, x to the power 0 is 1, and 3t square alli 3 constant ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Integration is for t square. T square is t to the power 3 plus 2 plus 1 by 2 plus 1. ಇದು 3 cancel ಆಯಿತು, t cube ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 3 by 3 cancel ಆಯಿತು, t cube, x equal to t cube. So you got the equation back, x ವಾಪಸ್ ಬಂತು. So integration of velocity, which is dx by dt, gives the displacement. ಅದೇ ಥರ differentiation of velocity gives acceleration, ಅಲ್ವಾ? dv by dt is acceleration. So ಹಾಗಾದರೆ acceleration ಅನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ velocity ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಇವಾಗ x equal to t cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? t ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ x equal to t cube ಅನ್ನು ಲಿಮಿಟಿಗೆ ತರಬೇಕಾ ನಾನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ತರೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟ್? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ x equal to 1 to x equal to 2. x equal to 1 ಇಂದ x equal to 2 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? x equal to 1 ಹಾಕಿ, x equal to 2 ಹಾಕಿ, find the difference, correct? So what is the displacement of the particle between x equal to 1 and x equal to 2? x equal to 1, t equal to 1 and t equal to 2 seconds. ಆಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. x equal to t equal to 1 ಹಾಕಿದರೆ 1 ಬಂತು, x1. t equal to 2 ಹಾಕಿದರೆ 2 cube, x2 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? x2 ಮೈನಸ್ x1, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 7 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ x equal t cube ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್? ಈಗ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ x equal to 1 to x equal to 3 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. You are asked to find out what is the displacement of the particle from x equal to, distance traveled by the particle between x equal to 1 and x equal to 3. ಆವಾಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಆವಾಗ ನಾವು x equal to 1, t equal to 1 to t equal to ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಟೈಮ್ t equal to 1 to t is equal to 3 seconds ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, right? Hope you can see this. Put the limits here, t equal to 1 to t equal to 3 seconds. Okay. Now, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೆಳಗೆ. 1 to 3 seconds ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. After integrating this, put the limits here, t equal to 1, t equal to 3. Integration ಆದ ಕೂಡಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, t equal to 1, t equal to 3. Okay? Now substitute the values, t equal to 1 ಮತ್ತು t equal to 3 ಹಾಕಿ. Okay, I will find out the displacement. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೆ x equal to t cube ಬರುತ್ತೆ, upper limit minus lower limit. That is equal to, or that implies x is equal to t cube is 9, 27 minus t equal to 1, that is 26 meters. ಇದು ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ t equal to 1 to t equal to 3 seconds. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, x equal to t square ಆಯಿತು, v equal to t square ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ x equal to t cube. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ v is equal to 3t square ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. Velocity is equal to 3t square, ಅಲ್ಲಿ velocity is equal to t square. So if you have an velocity equation, finally the gist of this, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, I want to explain it, so I will explain it now only. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ geometric formula, geometrical shape formula, because it is a curve here, and you have to find out the area of a small strip, which is by differentiation, and then you have to integrate it throughout the area given.
And if you have an equation, then if you land up with an equation, it is an indefinite integral. And if you are given the limits, then it is called definite integration. And also, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, so how did we get the formula? V of t, velocity of a particle varies according to the equation 3t square. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ. Hope you are writing this. ಬರಿತಾ ಕಲಿಬೇಕು. There is no other way. ಬರಿತಾನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಇದನ್ನು. So velocity of a particle changes according to the equation V of t is equal to 3t square. Right. Now, this is nothing but dx by dt because rate of change of displacement is velocity 3t square. ನಮಗೆ displacement ಬೇಕು. Total displacement of the particle. What is dx is equal to 3t square dt, right? If you want to find out the full displacement which occurs according to the velocity equation, full displacement ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to write integration of dx is equal to integration 3t square dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now, integration dx ಇಲ್ಲಿ ನಾವು x to the power 0 ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ because this is 1. That 1 is written as x to the power 0. X to the power 0 dx. So you know integration x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. And remember, in the place of x you can have anything like p, q, r, z, n ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು variable. Now what is the integration of this? X to the power 0, integration of x to the power 0 is x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1. Okay, that is equal to 3 constant t to the power 2 plus 1 by 2 plus 1. ಈ dt ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು dx ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು? dx means when you add small areas, then finally you will get the full area. ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, that is the full area. That is displacement. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ dt ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗ dt ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. When you add the area of one square tile in your room, when you add that n times, 16 times, you get the full area of the classroom. ಆವಾಗ ಏರಿಯಾ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್? ಅದು ಬೇಡಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ dt and dx again. Now what is this? x is equal to this 3 gets cancelled, t square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ x equal to t square ಅನ್ನು ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ v equal to 3t square. ಅಲ್ಲ, x equal to t cube ಬರೋದು, ರೈಟ್, ಸಾರಿ, x is equal to t cube. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ x equal to t cube, dx by dt is equal to d by dt of t cube. dx by dt is velocity. What is d by dt of t cube? 3t to the power 2 minus 1. 3 minus 1, 3t square ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನಿದು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಂದರೆ ಸಪೋಸ್ x equal to t cube plus 8 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ x equal to t cube plus 8. What is the velocity? Velocity is equal to dx by dt, right? That is equal to 3t square plus 0 because differentiation of a constant is 0. So velocity is equal to 3t square. So velocity equation 3t square can be obtained from x equal to t cube plus 8 also. x equal to x equal to t cube equation ಇಂದ ಮಾತ್ರ velocity equal to 3t square ಅಲ್ಲ ಬರೋದು. x equal to t cube plus 8 ಇದ್ರೂ velocity equal to 3t square ಬರುತ್ತೆ. Suppose if I take x equal to t cube plus some 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 100. What is dx by dt? dx by dt is velocity. That is equal to 3t square plus 0. Velocity, ಇದಕ್ಕೂ velocity ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. So velocity is equal to 3t square can be obtained by x equal to t cube plus 8, t cube plus 100, ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾ, x equal to t cube ಅಥವಾ x equal to t cube plus 8, because that also lands in the same answer, velocity, or x equal to t cube plus 100. We don't know. That means there may be a constant, right? ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 may be any constant, isn't it? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, one more example I will tell you if you have not followed. Very easy there though. I will take d by dt of
t squared plus 3 equation t squared plus 3. What is d by dt of t squared plus 3? That is equal to 2t. ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2t ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2t ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2t ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2t dt is equal to 2 into ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ t is t to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, right? t to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 t square ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬರಲ್ವಲ್ಲ? Where is 3? Integration of 2t, ಇಲ್ಲಿ differentiation of t square plus 3 is 2t. What is the integration of 2t? ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ರಿವರ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. t square by 2, 2t square by 2, 2 into t to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, x to the power n plus 1 by n plus 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು. t square ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. What about plus 3? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ 10 ಇದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ 100 ಇದ್ರೂ after differentiation you will get 0. but ಈ differentiation of constant 0 ಬರೆದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? we don't understand that. so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus a constant ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, because we don't know what is that constant. differentiate ಮಾಡುವಾಗ, so finally gist is only this much. When we differentiate an equation, if that equation contains a constant, differentiation of constant 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 0 ಅನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು 0 ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದು? we don't know. so when a 0 is integrated, what constant we are going to get? we don't know. so ಅದಕ್ಕೆ plus a constant ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, and we write this constant only in indefinite integrals. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ವೈ? ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪುಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? I'll tell you. Okay, so these are the things which you have to follow. Next class ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. we will go on implementing it. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you are standing at the 0th position, right? a person is standing here. This is your friend, this is you, this is friend, and friend is at a distance of say 2 meter when the time is 0th second, and friend reaches, friend ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, when the time is 1 second he reaches say 5 meters, and when the time is say 2 seconds he reaches say 8 meters away. so this is friend, friend, friend. Friend is moving like this. This is you. now what is the displacement of the friend between 2 seconds and 1 second? so what is the displacement between 1 second and 2 second ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 seconds. ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು? 3 meter ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 meters, and in the next at 1 second he moves by 3 meters, right? ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಅವನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1 second to 2 seconds 3 meter ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಅವನು 1 second ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ 1 second ಅಲ್ಲಿ 0 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 1 second ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಬರಿತೀವಿ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 5 meters. If you ask, if somebody asks you, where was your friend when the time was 0 seconds? Sir, when the time was 0 seconds, in the beginning, my friend was not along with me. He was already 2 meters away from me. After 1 second, 0 to 1 second, he has traveled by 3 meters. So totally he is at a distance of 5 meters. ಅಂದರೆ ಅವನ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 2 meter ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because in 1 second he has traveled by 3 meter. In the next 1 second he has traveled by 3 meters, right? 3 meter travel ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಆ 2 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್? 3 + 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? 3 + 3 + 2 6 8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ 2 ಮೀಟರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ 2 + 3. ರೈಟ್? ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು +3. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ x1. ಆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ 5. 2 + 3 + 3, ರೈಟ್? 2 + 3 + 3, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 8. This is 8, this is 5. What is this displacement between 1 and 2 seconds? 1 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x2 - x1 ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2 + 3 + 3 -2 - 3 ಅಥವಾ -2 + 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 + 3 + 3 -2 - 3 ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆ ಬೇಸಿಕ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Finally, what I want to say is only this much in this class. When you write the integration formula, integration x to the power 1 n dx, you write it as x to the power n plus 1 by n plus 1 plus a constant ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. But integration x to the power n dx from a to b, upper limit b, lower limit a, velocity changing from 5 meter per second to 3 meter per second, displacement from 5 meter to 10 meters, time from 1 second to 5 seconds, ಏನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು x to the power n plus 1 by n plus 1 ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So that is why you are right, because when you differentiate a constant you will get the answer 0, but when you integrate the 0, which constant you are getting back, because differentiation of all constants is 0. So integration of 0 gives which constant? Confused. So C in the below. But within limits that doesn't occur, because upper limit minus lower limit, when you subtract it, that constant appears in both, that gets cancelled. So you need not write it. So idu bariಯುವ method ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೋ ನೋಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ. ವಿ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Thanks for watching my class. Keep all these things in mind. We will work out more problems. Then you go in search of the other problems. Okay? Thank you.